Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మీరు ఈ సెంటెన్సెస్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఇంకా ఫర్దర్గా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఫ్యాకల్టీ మీకు మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తారు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద సెషన్. 5 sentences. The first sentence is you can go to bed. మీరు పడుకోవచ్చు వెళ్ళి. The next sentence is do whatever you like to do but I don't leave. మీరు ఏమైనా చేసుకోండి, నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళను. The next sentence is she is a glutton. ఆమె తిండిపోతు. She is a glutton. ఆమె తిండిపోతు. The next sentence is I didn't think so. I didn't mean that. నేను అలా అనుకోలేదు. I didn't think so or I didn't mean that. The next sentence is what I told you to do but what you did. నేనేం చెప్పాను, మీరేం చేశారు. సో ఈ 5 సెంటెన్సెస్ని మీరు మీ డైలీ లైఫ్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో, కలీగ్స్తో ఆర్ మీ బిజినెస్ పార్ట్నర్స్తో కానీ కస్టమర్స్తో కానీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఇంకా ఇంగ్లీష్ సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా మీరు ఆ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి మీకు ఫర్దర్గా హెల్ప్ కావాలన్నప్పుడు యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. సో ఫ్యాకల్టీ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ 12 hours a day.